was where, when Judas Iscariot nicht von Anfang an verloren war. Weil Menschen Glauben, die Geschichte von Judas sei einfach, ein verriet, ein Kuss, dragig stark, die Bibos, deed on weil, tiefes Bild, ein Bild, das unbekannt ist, ein Bild, das Fragen aufwirft. Judas war kein Auenstehender, war kein Beobachter, war auserwählt. Ging dieselben Weg wie Jesus, hört dieselben Wort, sah dieselben Wunder, blind saßen wieder, krank wurden geheilt standen auf. Under Judas war dabei, das ist es, was sein Geschichte so verstrend macht. Denn Judas steht für ihnen Menschen der Wahrheit, sehr nahe under sie trotzdem, weil glaubt an Jesus, aber nicht an den Jesus, der sich offenbart. Und hier begann der inner Konflikt. Den Glaub zerbricht selten plötzlich, als zerfällt langsam, in Gedanken, in Erwartungen stellen wir uns. Judas war, wie Jesus zum ersten Mal begegnet, war nicht einfach nur einer von Willen. Jesus selbst rief in Insinon, Ängsten Kries. Judas wurde einer der 12 Apostel, die Israel richten, sollten ein unglaublich ungültig Verantwortung, war nicht nur unmittelbar, sondern an ausgewählte Leiter, Arias MIT, Jesus under den anderen Jungen durch Galilka, under Jodga, war Zusch von Wandorn, die Welt, bis dahin nicht gesehen hat, hört Lehren, die Herrs, der Menschen treffen under Eils, wendeten denken, sie an die Speising der 5000. Judas war wahrscheinlich einer derer, die das Brot under die Fisch ausstellten, wie os wenigen, gaben einansgober, Mensch würde, spürt die Begeisterung der Menschen, die Hoffnung, die in der Luft lag. Wie Jesus dimmenen, ostrib und deminent, von ihren inneren Qualen befreit. Judas war nicht am Rand des Geschehens, war mittendrin. Würde sogar MIT autorit, ausgestet, selbst zu heilen und Dämonen, auszutribun. Hat also nicht nur die Macht Jesu geißen, hat sie selbst erfahren und dort trotz all dieser Anhei, trotz all dieser unglaublichen Erfahrungen, begann sich etwas in ihm zu verändern, der Kind des Zweifels under Ankuschung fing an zu wachsen, warum Judas hat, wie viel under Judon seiner Zeit an Vorstellung vor Messias, erwartet einen politischen Befreier, einen König, der die römische Besetzungsmacht vertrieben under Israel zu neuer Grage foreign word. Erwartet matcht Helikert an die ein sichtbare Revolution. Jesus aber sprach von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Sprach von Leb, Demut und Vergebung, wasch seinen Jungen dafür an seine tiefste Dienerschaft. Das passt nicht in das Bild, das Judas von einem King hat. Predigt aber das Dienen, statt Herrschen, Jed ermenen Sir, demot statt Samaufstieg Masfer, Judas wie
ein kleiner Stick gewesen sein. Sein Hoffnungen wurden immer wieder enttäuscht. Der Jesus, dem folgt, war nicht der Messias, den sich erträumt hat. Dies Kluft zwischen seiner Erwartung und der Realität wurde immer größer. Es war ein schleichender Prozess, ein innere Entfremdung, die lange vor dem Verriet begann. Ein weiterer entscheidender Punkt war sein Umgang mit Geld. Die Bibel sagt uns, dass Judas der Kassenwart der Jünger war, und sie fügt hinzu, dass ein Dieb war und aus der Kasse stahl. Das ist ein wichtiger Hinweis auf seinen Charakter. Es seht ein Wuchsentgier und ein Unehrlichkeit, die im verborgenen Blut Irinon, where Ansandai schien in Bethanien als Maria Jesus mit kostbarem Nardenel salbt. Judas war empret arsigt Manheit das Jail Verkaufen und das Geld den Armen geben, keinen kling edel oder, aber das Johannes Sovingem entlarvt, sein veran Motiv arsegi dies nicht, while sichem die Armen sorgen sondern, while ein Divor und die Kass fort. Dies ein Episode, zat wie tief die Würdigkeit in seinem Herzen bereits wurzlen geschlagen hat. Sein Leb zum Geld war stärker als sein Leb zu Jesus, das teuer, Jail nicht als akt der Anbetung, sondern als verschwendeten Profit. Hier sehen wir, wie sein Prioritäten sich verschoben hatten, das Material wurde im wichtiger als das Spirituell. Sein Herz war bereits der Verriet. War also nicht das Ergebnis einer plötzlichen Entscheidung, war der Höhepunkt eines langen inneren Verfalls. Es war die letzte Konsequenz einer Reihe von kleinen Kompromissen, Enkosten, Ohrwachsenden, in deiner Wachsenden, die als die religiösen Führer noch eine Möglichkeit sahen, seien sie in Judas die perfekt Gelegenheit, und Judas selbst sah eine Möglichkeit, aus seiner Enttäuschung Profit zu schlagen. 3 der Preis für einen Sklaven, das war der Wert, den dem man beimag, mit dem Jahr verbracht hat, dessen Wanderer, dissahan und dessen Liebe erfahren hat. Der Kuss im Garten Gethsemane war der letzte schrecklich akt, an Zeikon der Freundschaft, perversiert zu einem Zeikondei. Es war die endgültige Aufkehr von dem Licht, das im so lange geleuchtet hat. Die Tragödie von Judas liegt nicht nur in seinem Verriet, sondern in der Tatsache, dass die Möglichkeit zur Umkehr hat. Selbst nach dem Verriet spürt Ruhe, brucht das Geld zurück und sagt, ich habe gesündigt unschuldiges, Blatt Veriten da. Sein Rufort in nicht der Vergebung bei Jesus, sondern in die Verzweiflung an den Selbstmord, glott nicht mehr an die Möglichkeit der Neid, hat den Retter Veriten an dessa keinen Weg zurück mehr. Die Geschichte von Judas ist ein Ernstwarnung für uns alle. Sie seht, wie man der Wahrheit sein kann, an die sie dennoch verlieren kann. Sie seht, wie gefährlich enttäuscht Erwartungen, unkontrollierte Begierden und Mangel an echter Demütiger hingab sein können.
Judas Globe war ein Globe zu seinen eigenen Bedingungen, wollte einen Jesus der seinen Vorstellungen entsprach, als Jesus sich anders offenbart, wanti sich ab, das stellt unser Glaub, worauf basiert unser Glaub, basiert auf unseren Wünschen und Erwartungen an Gott oder basiert auf dem, was Gott in seinem Wort offenbart, auch wenn es unbequem ist. Die Geschichte von Judas seht auf schmerzhaft, wis das Glaub mehr, ist als nur dabei zu sein. Viel Bibelausleger sind sich einig, Judas erwartet einen anderen Messias, einen politischen Befreier, einen starken Anführer jemanden, darum stößen Wort, da Jesus sprach von einem anderen Reich, sprach von Demat von Hingabe, von einem Kreuz für Judas würde dieser Weg unverständlich, denn wenn Gott nicht so handelt, wie wir es erwarten, anstatt in Judas würde nicht den Glauben an Gott, würde das Vertrauen in den Weg Gottes. Unter Enttäuschung ist gefährlich. Sie wirkt leis. Sie frisst sich langsam ins Herz. Dann kommt der Moment, der Entscheidung, dreigig Silberstark, kein Vermögen, kein Lohn 1 Strategien, nur der Preis 1 Sklaven, da der Verriet selbst warnigt, das End, alles. Judas sah was Jesus würde geschah, etwas Entscheidens, die Schrift sagt aberut, bracht das Geld zurück, aber konnte sein Schuld, nannt Jesus unschuldig, das war keine Gleichgültigkeit, das war Schmerz, da nicht jed rufort, so retting manch rufort in die Hoffnungslosigkeit, und genau dort stand Judas, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, mit einem Kuss. Beid haben, was beid trugen Schuld, dat wej trennten sich. Petrus ist zurückgekehrt, Judas hat sich zurückgezogen. Der Unterschied lag nicht in der Tat, sondern in der Reaktion. Petrus glaubt, dass die Neid größer ist. Judas glaubt, dass Sinnfälle endgültig war. Stell dir einen Moment vor, der nie geschah. Jesus ist auferstanden, die Wunden sind noch da under Judas steht vor, im Heit Jesus in Abjesun. Der soll Jesus der Verbrekon vergab, der Petrus wiederherstellt, der Sonder annem. Die Bibel sagt niemals, dass Judas abgegessen worden war. Kam, Nurni, Zurich, am Is, herausfinden, manch sagen is, wo herbistem, Dodge, wo wissen ist kein Zwang. Judas hat Entscheidungen gebonden, Hoffnung, loszulassen. Die große Tragödie von Judas war nicht der Verriet, es war der Glaub, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Glaubt, sein Schuld sei größer als Neid, das Gott fertig, mit im sei. Und genau dieser Gedank zerstört in dies Geschichte ist mehr als Vergangenheit. Sie ist ein Warning. Denn viele Menschen heute tragen dieselbe Last, Schuld, Scham, die Angst, zu weit gegangen zu sein.
da die Botschaft, des Evangeliums bleibt nicht ist größer, als Judas Versagen, die Warfe Judas nicht verschlossen, ging nur nicht zurück. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn sie dich zum Nachdenken gebracht hat, dann abonniere den Kanal, teil dieses Video mit jemandem. Der Hoffnung braucht unter aktivier die Benekriegt gen am Niets, so wird und die Schreib in die Kommentare nicht ist größer. Den Solange is Leben gibt es einen Weg zurück.